people willing to receive constructive feedback? And as you are thinking of that, I have also a second question I want also kujibu yote mawili. How can individuals find suitable mentors? Are people willing to receive hizo constructive? Kwa sababu umeongelea masuala ya submission kwamba is your mentor, you imitate them. Sasa, are we willing to open to constructive feedback? Karibu. Thank you very much. I'll begin with the second question. The criteria that you can use to identify the right mentor for your life. Kwa sababu wakati mwingine, the look can deceive you. And then the scripture also says we must be able to test the spirit. Without you entangling yourself with other person, you find yourself submitting to the wrong person, you have to be also very intelligent. You must have the ability to observe the person you want to imitate, the person you want to follow, before you commit yourself. If I may to share my own experience, kabla sijaamua, even in having a spiritual mentor. And I was right away from college, away from home. Sasa niko mbali na mji, nataka nichague kanisa nitakalo kwenda kusali, chungaji atakayeniongoza. Asa mimi nasema kiroho changu bado ni kidogo, lakini I will consider looking upon this stuff. Nikasema nitamwangalia yule mchungaji nidhamu yake ya fedha. Nitamwangalia yule mchungaji namna anavokaa na mkewe. Alafu nitaangalia watoto wake wana adabu. And then nikishajiaminisha na namna ambavyo wanashughulika na maskini. Watu ambao hawana chochote, maskini fukarafuke, wale wasina sinani. Nikimkuta kwamba ana uwezo wa kusikiliza wale ni wanyonge, hamna mtu anataka kuwasikiliza maskini. Nani anataka kusikiliza maskini? Hicho ni kigezo hicho. Atembelea maskini huyu ndugu. Vipi anawasikiza tabu zao? Kabla mimi mwenyewe sitataka kumfuata. Mimi sitaki tu yale mahubiri ya kanisani na miujiza ya rakashaka, rabasola na fire, toka. Twende taratibu kwanza. Kwa sababu maandiko yanasema nyakati za mwisho watu watashusha moto. Na bado kuona watu kushusha moto Dar es Salaam Magomeni. Mtaona siku za usoni watu washusha moto kutoka mbinguni hivi unauona. Amesema taratibu. Naenda pale kanisani naangalia hiyo. Naangalia watoto wake kwanza. Wanaenda katika ile njia ambaye mzee wao anasema wanakwenda. Vipi uhusiano wake na mkewe? Sasa nimejiridhisha pale, nilikaa karibu mwaka mzima. Bado sijaamua kwamba nitakuwa sehemu ya lile kanisa ama la. Basi nimeshajiridhisha yale mambo, nikasema basi this will become my spiritual father. Because if I want to have a family, I would love to have a family like this. Watoto wana adabu. Ninapenda watoto wenye adabu. Watoto wanaheshimika katika mji hivi, wanakwenda, wanasoma, wanafanya kazi, wanafanya shughuli katika nchi. Ni wananchi wenye wanaochukua majukumu. Nasema mimi napenda wanangu wao wanachukua majukumu. So these are some of the things that can guide you. Usikutane na mtu barabarani useme can you become my mentor? You don't know the person in details. So take time, observe, halafu pia usubmit yourself. Lakini there are other types of mentors. Kuna wale ambao ni physical, you meet them in person. Sawa. And you ask them questions, they respond. Lakini if you believe what I'm going to tell you, there are living mentors and non-living mentors. People who have passed away long time ago, they are not in the physical. But through their writings, their speeches, you can still learn and download a lot of stuff from them. I can say this without any fear, that Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, I consider him to be one of my mentors. I think I've understood Mwalimu. I have read most of his books. I have interacted with Mwalimu. Even this morning, I was having a conversation with him. If you believe me what I'm saying, I'm speaking like a crazy young person. Lakini mimi kuwa na mazungumzo barazani na Mwalimu mara kadhaa. Na ukiamini wakati unasoma maandiko yako, mimi shaketi na kina Elia, nakaa hivi na unataka kumuelewa Elia. Elia anakaa na wewe barazani hivi. Wakina Daniel,
Maandiko yanasema Daniel alikuwa na excellent spirit. I want to sit together with Daniel in the same discussion, having a discussion with him. Sasa unavaa uhusika, sio unasoma mambo ya Daniel, unakula mandazi, unasunguka na simu, unaenda hivi. You will not be able to tap. So when you are reading this great mind, so I remember when I was in college, in my little room, na chuo kikuu, una vitu vya kutosha, una kakitanda, tuna kameza kamoja na sabufa. That's all you have in the world. In my little room, before I read or I listen to a speech of a great man and woman, I will assume that I am there in person. And then I will start to listen from this professor. Kwamba I have invited a professor in my room, and a professor is going to give me a lecture. What a wonderful opportunity. So this is mentorship in practice. Some of you are listening to a professor, unacheza na simu yako. Yani kama unasikiza mziki ujue. You will never be able to tap their spirit. Intelligent people, they don't just catch the words. We don't just listen to the words, we tap spirits. Nikwambie kwa taarifa, you go to the podium where, for example, a professor, a person like Professor Lumumba, if you are intelligent in the world of the spirit, you will say, God, I'm going there, and please, as the professor will be speaking, let him speak to my soul and help me to get his spirit. So you move the auditorium with his spirit in you. If that is the right person you would love to become. Katika maandiko, Elisha anaambiwa Elia anakwenda kuondoka. Wamempasha habari kwamba menta wako anakwenda kuondoka. Elia anafanya jitihada kuchukua double portion, the spirit of Elijah. Na unaniuliza, what are you talking about? I'm talking about being serious of tapping the spirit, because the spirit is what you need, but you have to be intelligent enough to know the right person to submit. And also receiving feedback. You know, feedback is the breakfast of the champion. You will never know whether you are doing well or you are doing bad. Once you start to receive feedback, they help you to evaluate yourself. Whether I'm moving in the right place or I'm heading into the wrong place. The comments, especially the negative criticism. Usiogope hayo. Lakini chukua yale wanaokusema. Enda kwenye kitanda chako kidogo na kaa. Sema, hao wananchi wananisema mimi kwa hili. Hivi ni kweli? Wananishutumu mimi kwa jambo hili, wananishutumu kwa jambo kadhaa na jambo kadhaa. Na wewe ni muungwana kabisa. Na utagundua kwamba labda ni ukweli. Wewe ukijiangalia kwa ndani, you cannot lie to yourself. Now if you know that what they are criticizing you, it's not based on facts, that is not you, then why are you depressed? Why are you depressed? So learn and develop a mechanism to receive feedback, and do not isolate yourself from your true friends, hata baada ya kupata fedha. Because your true friends will give you the right information. They will counsel you. Mimi nakumbuka kuna jamaa zangu juzi hapa walinifuata. Jamaa zangu wamekuja pale maskani, wako watatu, wakanikalisha chini, wakaanza kunieleza baadhi ya mambo. Wamenieleza. Nataka kujitetea bwana. Wacha kujitetea bwana. Leo ni zamu yetu kuzungumza, wewe utasikiza. Of course, sometimes you have to be humble enough to listen to what they are telling you, hata kama you don't agree with what they are telling you. Because when it comes to matters of the heart, the vision that you're carrying, sometimes people misunderstood you because of the vision you're carrying. You have seen your destination in glimpse, and they cannot comprehend what you're seeing. They cannot see, because that dream was given to you. But you must have the grace to listen. And not fighting them, because they are not in your world. But once they have left, sit down and reflect. We have sat for 3 hours, and they have told me this and this and this and this.
Are these based on facts? And then you pray. You never know, perhaps God always sent men and women. He sent angels in form of men and women to communicate to you. If you build a wall and unajenga ukuta usipokee feedback, then you are heading to the rock. And then you're going to fall, and when you fall, you will fall with a great crash. Feedback is a breakfast of champions. Thank you very much. Asante sana. Nilipokuwa naangalia video zako on Instagram, nikaa nasema Joram reminds me of Mwalimu Nyerere every time. Hapa leo ndo imekuwa confirmed kwamba he has tapped into the spirit. What a wonderful sermon. It is indeed. To Dr. Vivian, there's an issue of emotional intelligence.